Hi friends, welcome back to my physics channel. So in the process of NEET examination 2026, we are doing some important problems, okay, in physics, and that too in center of mass, that is system of particles. Today we'll try to do another important problem, very important regarding center of mass. Please note down. See, this is a board problem. So this is a boat. The mass of boat is given as 40 kgs. Mass of boat, and the length is 5 meters. Okay, so two persons A and B, A and B are experiments. The boat is in stationary at rest position, there is no motion. Okay, person A weight is, mass is 30 kgs and B is 40 kgs. Clear? అర్థమవుతుందా? రిగార్డింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రాబ్లంలో బోట్ ఉంది, బోట్ ఈజ్ అట్ స్టేషనరీ ఇన్ వాటర్. Two persons are standing at the either ends, namely A and B. A's mass is 30 kgs, B's mass is 40 kgs, and mass of the boat is given as 40 kgs. Okay, mass of the boat is given as 40 kgs. We'll do one thing. Okay, parallel 40 kgs తీసుకుందాం. We'll do the numerical problem, okay na? And the length of the boat is given as 5 meters, and of course it is in stationary in water. Now the question is, these two persons come to the center of the boat. These two persons, A comes like this, B also comes to the center. మీకు అదవుతున్న క్వశ్చన్, బోట్ ఇచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, boat is stationary in the water. Boat length is given as 5 meters. A mass is 30 kgs and B mass is 40 kgs. Okay, or you can also change the weight of the B person if you want. If you want, you can change the weight of the B person as 35. Okay, just for numerical purpose I am taking these values. Okay, to understand the కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడానికి కోసం మాత్రం వాల్యూస్ తీసుకున్నానండి. డజంట్ మ్యాటర్ ద వాల్యూస్. 40 kgs ఏమో 40 kgs ఏమో మాస్ ఆఫ్ ద బోటు, 35 kgs ఏమో ఐ చేంజ్ ద వాల్యూ బికాజ్ అది ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది. ఐ చేంజ్ ద వాల్యూ. 35 kgs బి మాస్ అండ్ ఏ మాస్ ఈస్ 30 kgs. అయితే దీస్ టూ ఫెలోస్ ఏ అండ్ బి both walk in opposite direction, come to the center of the boat. Now the question is, what is the displacement? Okay na, what is the displacement made by the boat? Okay na, adi question note cheskondi. What is the displacement made by the boat? So ee problem cheyalante manaki konచెం కాన్సెప్ట్ ఉండాలి. ఏంటది? When these two fellows are coming to the center, already has given the boat is at rest position. So in other words, center of mass is not changing. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ center of mass is not changing. అంటే దీని మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఏం పడట్లేదు. దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఆన్ దిస్ బోట్. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ బోట్ ఈస్ స్టేషనరీ. దీస్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ కమింగ్ టు ద సెంటర్. These two persons are coming to the center with respect to the boat. These two persons are coming to the center with respect to the boat. Now center of mass does not change. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలండి. రిలేటివ్ మోషన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. వెన్ దిస్ పర్సన్ అండ్ మేక్ ఎ నోట్, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ కన్వెన్షన్ సైన్ and this is negative conventional sign. I will be considering the conventional sign. This is positive and this is negative. Now this person is coming, ఎప్పుడైతే వాడు అలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బోట్ ఏమవుతుంది, బోట్ ఆల్సో ట్రైస్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, మీరు అడవచ్చు ఇటెందుకు, ఇటేనా అవ్వచ్చు కదా. ఎస్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ అదర్ డైరెక్షన్. ఐదర్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ దట్ డైరెక్షన్. Okay, nothing problem, but I will take this direction.
some x. Okay, you can take this side. Any direction, because at a move you can, the boat can also move this direction. Okay, na? Right. Now let, with respect to the boat, if the person A is coming to the center, okay, then boat is also moving, say, x direction. Now what is the relative velocity, or what is the displacement made by this one? Already we know m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 is equal to, మనకి అది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అని తెలుసు, m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. బట్ ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దీని మాస్ ఎంత అవుతుంది ఆల్రెడీ గివెన్ కాబట్టి 30, దిస్ ఇస్ m1 అండ్ దిస్ ఇస్ b మాస్ ఇస్ m2. ఇక్కడ m3 కూడా ఉందండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో టు కన్సిడర్. ఓకేనా? నో m1 ఇంటూ ఇది ఆల్రెడీ ఎంత మనకి ఇచ్చాడు 5 meters, అంటే సెంటర్కి ఎంత అవుతుంది 2.5 meters. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద బోట్ 5, ఇది 2.5, ఇది కూడా 2.5 meters. ఓకేనా? సో m1 x1 అంటే x1 ఎంత అవుతుంది, ఈజ్ ఇట్ 2.5 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్? ఎంత అవుతుంది 2.5 మూవ్ అయ్యాడు టువర్డ్ ద సెంటర్ ఏ పర్సన్, కానీ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బోట్ తీసుకున్నాం, బోట్ కూడా x మూవ్ అయింది అనుకున్నాం, బోట్ కూడా x మూవ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్? 2.x ప్లస్ x విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బోట్ అండి. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, దిస్ ఫెలో ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ హియర్, బోట్ ఈజ్ ఆల్సో అస్యూమ్డ్ రిలేటివ్ మోషన్, x మూవ్ అయింది అనుకున్నాం, సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ప్లస్ చేసాం. ఓకేనా? సో m1 x1 ఈ డైరెక్షన్ పాజిటివ్, ఈ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ అనుకో, ఈ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ అంటే ఎవరు b. సో మైనస్ 35 m2 ఇంటూ x2 2.5 ప్లస్ బోట్ 40 మాస్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు 0 వేసాను? బికాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్, అందుకే ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇదే, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ టేక్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ బట్టి మనం యూ కెన్ చేంజ్, బట్ జనరలీ టేక్ ఇన్ అదర్ డైరెక్షన్, పాజిటివ్ తీసుకున్నాను ఫర్ సేమ్ నేమ్ సేక్. సో ఇది ఒకటే డైరెక్షన్ కాబట్టి m1 x1 ఎంత అవుతుంది, దిస్ ఫెలోస్ మోషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బోట్ అయినప్పుడు 2.5 డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బోట్ x అనుకుందాం. ఓకేనా? అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్ హియర్, దేర్ఫోర్ 2.5 ప్లస్ x మైనస్ m2 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో 35 ఇంటూ 2.5 ప్లస్ 40 ఇంటూ x ఈక్వల్, ఇంకేముంది, మిగతా ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా. 30 ఇంటూ 2.5 ప్లస్ x మైనస్ 35 ఇంటూ 2.5 ప్లస్ 40x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? నా ఇది సాల్వ్ చేసుకోవడం. 30 ఇంటూ 2.5 అంటే ఎంత, అంతే కదా, 3 5 15, 5 750, పాయింట్ డెసిమల్ తీసేద్దాం, ప్లస్ 30 ఇంటూ x 30x మైనస్ ఇది కూడా 25, 5 125, 12 25, ఇది 75, 875 డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చింది, ప్లస్ 40x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? ఇప్పుడు చేసి చూడండి, 75 ఇదేమో మైనస్. ఓకేనా? సో ఎంత అయింది మనకి ఇక్కడ, ఇది 87.5 75. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్, 12.5 మైనస్ ఇది, ఎందుకంటే ఇది మైనస్ కదా, మైనస్ 87.5. ఓకేనా? బికాజ్ ఐ టేకెన్ ద ఓన్ వాల్యూస్, అందుకే మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది, నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. సో మైనస్ 12.5 ఇదంతా 30x 40 అంటే 70x. ఓకేనా? ప్లస్ 70x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ప్రాబ్లం లేదు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి అదవుతుందా? సో ఇది ఎడపా పంపించేది, ఇప్పుడు సరిపోయింది కదా. 70x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 12.5 వస్తే ప్లస్ 12.5, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.5/70. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే 125/7, ఈ 10 కూడా పైకి పంపించేద్దాం, 10 పవర్ మాస్, ఈ 10 ఈ 10 పైకి పంపించేస్తే ఇది బై 10 వస్తుంది, బై ఇంకోటి 110 పవర్. ఈ 125 7తో డివైడ్ చేద్దాం, ఎంత అవుతుంది, 7 1 7, 12 5, 7 7 7 8 56, 7 7 49, 15 6. ఓకేనా? 7 8 56,
ఓకేనా 47 5 సార్ ఓకేనా ఇది ఎలాగా ఇంటూ 10⁻⁻2 ఇది సో కింద తీసుకొస్తే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది కదా సో 0.1785 meters. So this is the displacement of the boat. ఓకేనా సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో ఇది ఒక టిపికల్ ప్రాబ్లమ్ అండి నీట్ ఎగ్జామినేషన్ రెగ్యులేట్ అవుతున్నాడు. సో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు రిలేటివ్ మోషన్ తీసుకోవాలండి. రిలేటివ్ మోషన్ అంటే ఇనిషియల్లీ ద బోట్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ వాటర్, దీస్ టూ ఫెలోస్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్ ద సెంటర్. నౌ ఇది బికాస్ ఇనిషియల్లీ రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇక్కడ. ఓన్లీ థింగ్ యూ హావ్ టు కన్సిడర్ ఈజ్ రిలేటివ్ మోషన్ ఆఫ్ ఏ, బికాస్ ఏ మూవ్ అవుతున్నాడు కాబట్టి బోట్ కూడా రిలేటివ్ మోషన్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటైనా తీసుకోవచ్చు ఇటైనా తీసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పాజిటివ్ వచ్చింది కూడా సరిపోయింది. ఒకవేళ నెగిటివ్ వచ్చి ఉంటే డైరెక్షన్ మనం మార్చవలసి వచ్చింది. బికాస్ వాట్ వి వాట్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్ పాజిటివ్ వాల్యూ, నథింగ్ ప్రాబ్లమ్. సపోజ్ ఇఫ్ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ రాంగ్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ దెన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ నెగిటివ్ ఆన్సర్. అప్పుడు నేను తీసుకుంది డైరెక్షన్ తప్పని ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ మై డైరెక్షన్. ఓకేనా సో ఫైనల్ ఏమైంది ఇక్కడ M1 X1 అంటే ఎంత అవుతుంది 2.5 కాదు 2.5 ప్లస్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఎందుకంటే బోట్ కూడా కొంచెం మూవ్ అయింది. 2.5 వీడు మూవ్ అయ్యాడు, బోట్ కూడా ఎక్స్ మూవ్ అయింది కాబట్టి 2.5 ప్లస్ ఎక్స్. ఇదేమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి కన్వర్షన్ నెగిటివ్ తీసుకుంది. సో -35 into 2.5 ప్లస్ 40 into ఎక్స్. సో రిమైనింగ్ అంతా మీరు చూసారు ఏం చేశాను అనేది. సో 0.1785 meters is the displacement of the boat. Okay na? So this is how you have to solve the problem. Again we'll meet in the nice problem in the next video.